أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم يا سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم يا أشرف المرسلين بمددكم ونظركم. مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء الشيخ عبد الفيض الدغستاني، سلطان الأولياء الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ شام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل عبد الخالق الخجدواني، صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، وسيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام، وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. Ya Rabbi, grant us the safety to see Shab al-Barat, Shab al-Nisf al-Sha'ban, and grant us a life in which to see that night and to be dressed by its lights and blessings, Ya Rabbi. Grant us your maghfirah and your forgiveness, Ya Rabbi. Inshallah, we start with our salawat al-nariyah, inshallah, to take away every calamity and difficulty that Nazar of Sayyidina Muhammad Ismuhu Tawasu Zikruhu Shafas, that his name and praising upon Allah and his beloved Sayyidina Muhammad is our medicine, and that our zikr of them is our healing, inshaAllah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل
صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض عيلا مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العلي العظيم. ونختار الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بحرمة محمد المصطفى وبسير سورة الفاتحة. Amin Ya Rabbal Alameen. Inshallah, let's start with our salawat book. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام.
صلاة تدوم وتهدى إليه ممار ليالي وطول دوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون وولدنا وولدكم وأهلنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيينا ولأمواتنا وللمواطنين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا. لأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الغيوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاجنا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويهدي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلانية الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زده يا ربي عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رملا في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. أصان هذا بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. سنهدى بفضل الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. سنهدى بفضل الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي سادتي بشارتي ويصفو أمرنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. سنهدى بفضل الله بكشف الحوج بالعين وراب البين من بيني وصرف القلب والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله. سنهدى بفضل الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا
شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله حزان حزان بفضل الله. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا فاطمة زهرة مدد يا إمام حسن مدد يا إمام حسين مدد سلمان فارسي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا قاسم مدد يا صادق مدد يا بسطامي مدد يا فرقاني مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا فرمادي مدد يا همداني مدد يا فيدارو مدد يا غردواني مدد يا عارفون مدد يا فغناوي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا رمضاني مدد يا سماسيني مدد يا أمير كولا مدد يا شاه نقشبند مدد يا أبطارو مدد يا جارخي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا أحراري مدد يا زاهدي مدد يا درويشو مدد يا أنكناكي مدد يا بكر بالله مدد يا سرهندي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا معصومي مدد يا سيف الدين مدد يا بدواني مدد يا شمس الدين مدد يا دهلاوي مدد يا بغدادي مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا إسماعيل مدد يا حسن محمد مدد يا راقي مدد يا غموكي مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صغوري مدد يا مدني مدد يا شرف الدين مدد يا عبد الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا شيخ ناصر مدد يا شيخ هشام مدد يا شيخ عدنان مدد يا شيخ عادل مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا صاحب الوقت مدد يا فرداني مدد يا صديق مدد يا يماني مدد يا إمام العارفين مدد يا ساقاوي مدد يا مرب ملحان
لنا مدد 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 يا سيد مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, let's go to the Hadara section, I think page 75. Ya Imam Marus, inshallah. '76. 76, inshallah. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله بيدك صبر منا تمام الله
الله الله الله يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي محمد سيد الكونين والثقلين خير الفريقين من غرب ومن عجم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديام الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقطعهم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي فمن دون الجود كالدنيا وذرتها ومن علومك العلم واللوح والقلم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي يا نفس لا تقنطي من زلات عظمى ان الكبائر في الغفران كالامام الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي لعل رحمة ربي لا يقسمها وهدي على حسب العصيان والقسام الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي لو تخفي عبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي واحزن لصحب صلاة منك صائمة على النبي بمنهار ومنسجم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي وآلي وصحبي ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والبر والكرم الله 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 يا مولانا الله 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 ربي انظر حالي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت عظيم وقد نزل من فضله الخاطب الشديد قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم حي قديم قديم مجيد الله باقي غني غني مجيد الله عدل إله واحد بار رؤوف بالعبيد قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم وللنبي صلي السلام منا صلاة مع صلاة يوم الجزاء نحن صلاة مما نخاف يا مجيد قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم والآل والصحب الأصول صادوا به بيدا وصول لا سيما ماهي الحصول سيف الإله ابن الولي قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكلها من همنا يهون باسمك يا عظيم يا أبا الزهراء بالذي سنا يا أبا الزهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه روح وريحان ما بين الكلان روح وريحان ما بين الكلان جنات الرضوان يا سيدي تحت حضراتنا يا سيدي في حضراتنا الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه حضرات القدوس ميال النفوس حضرات القدوس ميال النفوس جنات الفردوس يا سيدي تحتاج إلينا يا سيدي تحتاج إلينا الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا
سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا يا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه من خمر العرفان سوقي ناقزا من قمر العرفان سوقي ناقزا مياد الولدان يا سيدي مخلدين يا سيدي مخلدين الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه حال العارفين متقابلين حال العارفين متقابلين على سروري يا سيدي مستبشرين يا سيدي مستبشرين الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه أبناء الحضراء لهم البشرى أبناء الحضراء لهم البشرى من قبل الأخرى يا سيدي معززين يا سيدي معززين الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا يا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه عباد الرحمن في كل زمان عباد الرحمن في كل زمان لهم الأمان يا سيدي مطمئنين يا سيدي مطمئنين الله الله يا أبا زهراء بالذي سنا يا أبا زهراء بالذي سنا لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن جيرانا الله 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 ربي عوني وحسبي مالي سواه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن شاء الله page 88 ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري غير مقعد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله
تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا رسول الله أهلا يا الله بك إلا بك نسعد يا الله يا رسول الله أهلا يا الله بك إلا بك نسعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وبجاهي يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله وبجاهي يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. For the madad of Imam Ali alayhi salam, inshallah. Imam Ali, Sayyidina Hazrat. Page number 4 inshallah. Page 94? Number 4 inshallah, Farsi book. In the Farsi book. These times are very difficult times, and those whom are not understanding spirituality, that these shaitans are in mass encompassing the earth, and the believer is in a struggle for their sanity, and the only thing that saves them is their good character. And all that shaitan wants is that they lose their good character so that he can attack them, and if he attacks them he will overcome them and cut them from their najat and from the connection of their salvation, the light and the safety light, the safety rope in which they are attached to. So if you watch like a space movie, our life right now is like we're on a cord and we're just dangling in space, and the abyss of blackness is everywhere around us. And all shaitan wants to come and do, because he knows as long as you have good character and you're the people of dhikr and the people of muhabbat, Allah's nazar, Allah's rida, Allah's grace upon that servant. So his intention is to bring out the bad character, bring out sinful action, bring out things that will make Allah to be angry, and then make the believer to lose their protection and lose their connection. No matter what the excuse is of no relevance, because now you're in a state of life and death, and everything in your home and everything about you is relying upon this connection. If you should lose that connection, you endanger yourself and everything that is dear to you, because once they come through you they're coming into everything. So your good character, good actions, everything in our lives is to think that Sayyidina Muhammad is watching us, and he is watching.
and the Prophet to be happy with us, the Prophet to be accept the character and to understand how fragile that is. When Prophet was sitting with Siddiq al-Mutlaq, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq which maqam of truthfulness and good character and generosity cannot be matched. Don't think you have something in your account. If Allah won't, He send a sickness upon you, a difficulty upon you and begin to punish. Doesn't mean He didn't forgive you, that is the forgiveness is your sickness and punishment that comes. That with Siddiq al-Mutlaq, Prophet sitting, as soon as Sayyidina Abu Bakr got into an argument, Prophet walked up and walked out. He didn't look at him and say, oh I'm with you for so long and mashallah you're such a great guy and so many things you did and all these great things you achieved. In an instant Prophet walked. It means that it is not based on what you think you have in your account and what you did. All of that was to get us to here. And Prophet warning, if in a moment your character changes, the nature of my reality, I cannot sit with badness. The two of us we don't get along. If you give yourself to anger and shaitanic character and shaitanic diseases, you walked away, you disconnected from Sayyidina Muhammad. And what Prophet warned, don't leave me for a blink of an eye. For if the nazar of Prophet becomes upset or by virtue of haqq and falsehood that I can't be with you when you're doing like that, when you're in that state, that nazar pulls away. But now is not the, because now we're under full-fledged attack from every direction. Every little afreet like black rain is pouring upon this earth. For if they come they begin to raise the temperature, make them to have hallucinations, enter into their body, go after their liver, go after their stomach, go after their heart, go after their lungs. Why? To destroy insan. This is not the time to see if you're going to survive or not. This is the time to have the best of character. If you feel you're going to do something bad, tie your hands. If you feel like you're going to say something bad, put a rock in your mouth, because you're not going to survive. It's very simple. There may not be a tomorrow for you to apologize and to make a tawbah. This is the danger of the time that we're in, and we're praying that Allah send madad, send support, that they're coming in stronger and stronger. We pray that Allah grant us this najat, grant us the support of the holy ones, and that their madad be around us, their love and their satisfaction be around us, and that our good character to be an umbrella for all those whom coming towards us. For if we should lose the character, everyone who relies upon you will begin to fall into difficulty. InshaAllah we have the madad for Imam Ali salam inshaAllah. Ya Rab. Page number 14 inshaAllah, Farsi book. Page number 14, Farsi book. Ya Rabb Muhammad Ali Zahra, Ya Rabb Hussein Hassan Abab, كظلمت برار حاجتم درد و سرا بی منت خلق یا علی الاعلی یا علی الاعلی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا
اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده در دیده به جای خوبا بست مرا یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده زیرا که به دیدنت شتاب است مرا یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده گویند و بخواد که بخوابش بینی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده هی بی خبران چه وقت خواب است مرا یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده هیلان تو چون رنگ رخ یار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده ای غنچه تو چون نان دلدار منی یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده بلبل به سر چشم چه کار آمده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا تشنه شدی به شکار آمده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده نی تشنه شدی به شکار آمده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده دیوانه شدی دیدن یار آمده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم خدا زیر سنگ اومده Page number 4 inshallah. Page number 4. سر کوی بلند فریاد کردم ولی شیر خدا را یاد کردم ولی شیر خدا دردم دوا کن مراجعت مرا پیش خدا کن مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد من را شاد گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان شبی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزان فرمود ای دست علی دست خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المومنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد ما را شاد و گردان یار یا شاه مردان یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان
مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان دل ناشاد ایمان راشد و گردان یار یا شاه مردان یار یا شاه مردان مولا علی جانم مولا علی جان مولا علی جانم مولا علی جان وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, we have for Sayyidina Hazaz, inshallah, Sayyidina Mahdi alayhi salam. Allah Azza wa Jal give us a life to see the birthday of Imam Mahdi salam on Nisf Shaban. Ya Hazzaz ya Hazzaz ya Hazzaz ya Hazzaz ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Sultan innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya Azaz ya Azaz ya Azaz ya Azazi ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Sultan innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya fizal mulk ya wali al-jinn ya nur Muhammad hey Hazzazi ya Azaz ya Azaz ya Azaz ya Azazi ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Sultan innahu Suleyman innahu bismillahir rahmanir rahim ya Ali al-jinn ya arif al-jinn ya mashar al-jinn ya ird Muhammad ya Hazzazi ya Hazzaz ya Hazzaz ya Hazzaz ya Hazzazi ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Sultan innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya Ali al-jinn ya arif al-jinn ya mashar al-jinn ya irz Muhammad ya Hazzazi ya Azaz ya Azaz ya Azaz ya Azazi ya Sultan ya Sultan ya Sultan ya Sultan innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Darab Muhammad Darab Ali Darab Fatima Darab Hussein Shbiam Bazi Yam Bahara Yam
ارز عالم گر تو نیایی همگی بی‌تابی یا زازو یا زازو یا زازو یا زازی یا سلطان یا سلطان یا سلطان یا سلطانی انه سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم توی نور محمدی بر همه عالم توی سلطان توی عالی بیا عزازی یا نور الحق یا حافظ الخلق یا شدید القوة ای عزازی یا عزازی یا عزازی یا عزازی یا عزازی یا سلطان یا سلطان یا سلطان یا سلطانی انه سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويغفر إمام مهدي عليه السلام إن شاء الله. Page number 26 inshallah. 26 إن شاء الله. یا صاحب الزمان مهدی 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 شب جروندی تمام یول مهدان بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زنده ام آی که برای تو زنده ام یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی شده ام عشق پرست تو چشمون مست تو به کنج میخونه روز و شب شدم جام دست تو شدم جام دست تو یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی به عزت سجده می کنم شرر تو هر سینه می زنم به قصه می خوام دزین کنارت سربازت باشم کنارت سربازت باشم یا صاحب الزمان مهدی 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 شب جیرونی تمومه گل مهداب بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زندم آی که برای تو زندم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان روم از هر خانه به خونه که بگیرم از تو نشونه دل من یک کاسه خونه که برای
تو زندم آی که برای نم یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی عزیزم قوس چشمم سراید میونه هر دو چشم جای پاید یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان شب جرونی تمومه گل مهتاب بر سر بومه عاشقی جز بر تو حرومه که برای تو زندم که برای تو زندم یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی روم از هر خونه به خونه که بگیرم مست و نشونه دل من یک کاسه خونه که برای تو زندم آی که برای تو زندم یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی یا صاحب الزمان مهدی اللهم salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Raj, can you sing for Maulana Chant Naqshbandi? The Maulana Chant Naqshbandi from the Farsi book. ای دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای ای دلبر رعنای من از من چرا رنجیده ای سرو کشت بالای من از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد رنجیده رنجیده دایم گناه بخشیده از من گناه چه دیده از من چرا رنجیده از من چرا رنجیده الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد گر من بمیرم از غمت
بگردانم فردا بگیرم دامانم از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا پیر بستامی مدد یا پیر خرقانی مدد یا پیر همدانی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد الله مدد الله مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد یا شاه نقشبندی مدد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. It's a bit still bright, huh? Yeah, I should be able to see out. Yeah. See all the specs on the glasses. Lower? Huh? Lower? Yeah, a little bit lower. Just enough to get. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. A reminder always for myself, Ya Rabbi ana abdukal ajizu da'ifu miskeen zalim jahal, and by the grace of Allah that we are still in existence. That Bismillahir Rahmanir Rahim, when we talk about Ibadur Rahman and this light where Allah describes that whom we have given a light, they have a light, and whom we have not given that light, they can never have that light. Means this nur and this reality and this haqqaiq is not something achieved through the salah, through zakah, through the fasting, through the hajj. This is a grant from Allah, a grant upon a soul that is ancient, and that grant is always upon that soul. And our life is to seek out these Ibadur Rahman. They are servants of that reality, they are the servants of that light, and they have a different reality from all the other servants of Allah. This Noon wal Qalam, when Allah in Holy Qur'an is saying, Noon wal Qalam, that Allah wants to stress the importance of the noon and the reality of that nur, and swears by that noon that awliyaullah come into our lives and teach that noon is the secret of light. Nur al-Anwar wa Sirat al-Asrar, the secret of light and the light of every secret. And Allah swears by that noon wal qalam, that by my Divinely pen
and awliyaullah come into our lives from the world of light. This is not the people from dunya trying to understand the heavens. Those are people on dunya, they can pray 1,000 years and they'll never elevate themselves into the heavens. Not their salah, not their zakah, not their sawm, not their Ramadan, not their fasting, not their hajj. None of them and none of those actions grant you a mirage in which you uplift into the Divinely Presence. That those whom Allah already granted them that light, it's on their reality until they come into a maturity to even understand what Allah has granted them. Their lights are like a beam that are on earth but the reality is in malakut. They are beaming their reality from malakut upon this earth, and who enters into their precincts will be dressed by it. Who eats with them, drink with them, watch them, participate with them, their light will pick them and transport them immediately into that Divinely Presence. And everything that comes from them is from this malakut reality. So sometimes in sci-fi movies they try to show you how to teletransport, and they say, beam me up Scotty, like the Star Trek. They take down your molecular and particle being and immediately shoot you up into that Divinely Presence and reproduce you in that reality. It's not something that you go to different people and then to click here, click there. Our life was to find these ibadur Rahman, that their wujood is to serve. Al-Arsh istawa, Ar-Rahman has been placed as authority upon the throne. Means this world of manifestation is under the authority of Sifatul Rahman, Ibadur Rahman or its servants of light. When Allah wants us to know the reality of this Rahman, Alif Lam Rahim, known. Everything comes from a Rahim, everything comes from a womb and a non-existence into an existence. As soon as it manifests it becomes from this Noon. Alif Lam Ra Ha Mim Noon. Rahim. Rahim means womb. You guys know Arabic better than me, you're looking like you're confused. Rahim. Huh? Womb. The Rahim, Rahman. So the Rahim is the source of where it's coming, right? Ra, Ha, Mim. When it comes out, it came from unseen. It's coming from unseen, this existence. As soon as it comes, it's been given a noon, because now you see it. So everything in mulk that manifests is manifesting from the qudra and the reality of this noon. If no nur, no existence, it would still be in Allah's non-existent world, that it yet not manifested. Its manifestation is the noon. Allah wants to draw its power and significance that that noon that you're all manifesting from in this world of mulk under the authority of Rahman. Allah swears by qalam. My qalam, that when my qalam writes, everything begins to manifest. Kun fayakun. This is dunya understanding. Heavenly understanding goes higher into the heart of Prophet and begin to describe. Allah has no pen. The qalam of Allah, the ancient qalam of Allah
is the ancient tongue of Sayyidina Muhammad. Qaf, Lam, Mim. Qaf wal Qur'an al Majid. Lam wa lisan al haq. Allah's ancient Qul, Allah's ancient Qul, that nothing, not an angel, not a prophet, not anything in creation can contain the Qul of Allah. Allah says, if we reveal the Qur'an onto a mountain, ghashya, it'll be dust. But the heart of Prophet is firm. Not the physical heart only, the soul of Prophet's heart. Manzar Qur'an in the world of light, that Allah's Qul is continuously dressing that reality. As soon as it comes to the meme of Sayyidina Muhammad, it becomes Allah's Divinely speech. Uncreated power of Allah moving through the power and the reality of Sayyidina Muhammad becomes Allah's Divinely speech from the power of Holy Qur'an, so that everything comes to life. That's why then they studied the Qur'an and they understood that Allah describing everything is born from it, everything is brought to life from it, every kitab is in it, every reality is found within the Holy Qur'an. It is the source of qudra and power from Allah, and moving onto this Divinely tongue of Sayyidina Muhammad, because the world of light there's no physical tongue. This is a world of light in which the tongue is symbolic of the emission of truth and lights coming out. As soon as the meme of this haqqaiq speaks, it's a noon, it's a nur that emanate throughout the universes, come into existence, universes go out of existence by the revelation of this qalam. Because this is what Allah wants. When Allah says, that universe out, this universe in, it's by the holy speech of Sayyidina Muhammad. Who else is giving the command? The Commander in Chief. What izzah, what might is moving in that reality. And that's why with that reality every speech coming out, and when it's going to manifest, because there's a speech that's not coming out. This is Allah's will. But the amr and the order of Allah that will manifest is a command that speak it. As soon as it's spoken by Sayyidina Muhammad, it is under the noon, and now it has a nur. And that's why these awliyaullah, they represent the holy speech of Sayyidina Muhammad. They represent lisan al-haq. They are from Ibadur Rahman, they are not other categories of awliya, but they represent the holy speech of Sayyidina Muhammad, and they are the qalams of Sayyidina Muhammad. As Allah has a qalam, these are the qalams of Sayyidina Muhammad, that they carry the command of Prophet, and every speech and every talk is of a Muhammadan reality. Because there are the memes. Means then this is the realities of Ibadur Rahman, to be dressed by these lights, blessed by these lights, to hold the ihtiram and to hold the respect for that reality. These are the dressings that dress all of creation. Its true reality can't even be spoken. Of what type of lights are emitting, what type of realities are emitting, and where the source of those realities are coming from. So much so that Allah want to testify in Holy Qur'an that noon wal qalam, you have no idea what this noon is, you have no idea what this light is. So when they're teaching Ibadur Rahman, these are servants of that reality, they are the servants of the noon. And their life is to propagate this light, and the propagation of this light is with their soul and with their speech.
everything being spoken by them is a light, that light moves and dispels all darkness, because it's from the haqq of the heart of Sayyidina Muhammad as they speak and they breathe and they move, it's a haqq that comes out and begin to shatter every type of falsehood. And that's why many people when they react they become crazy, they start to attack them because they were acting like they were good and clean. When the truth comes it hit them and every type of bad character and wicked and evilness comes out from people. It's not easy to be in that light. It requires good manners, good character, not to be crazy, not to be angry, not to lose all your self-control, because then you're showing that you don't have a respect for that light nor are you able to enter into that light. What's happening upon this earth is of a tremendous reality, and we don't understand these realities, we just look at it from the people of form and say, oh look, they got a disease. Where it came from we don't know, we can't see it. Let's give some medicine on it and maybe it'll go away, or at least reduce the pain. But from malakut, no, something is happening. Their explanation and teachings of these realities is that when Sayyidina Musa was about to appear on earth, Pharaoh got word from his magicians that Nabi Musa is coming onto this earth, he'll come through a child from these Bani Israel soon. So Pharaoh thought he would be clever and began to slaughter all the male children. And every action of Allah has a positive and a negative. So these thousands of children that were slaughtered, its negative and its sin was dressed upon Pharaoh, and he carried all the sin of that horrible action. But at the moment that they were struck, there was an immense positive light on those children, churubin. Their churubin reality that they did no wrong to deserve that Allah made them like shuhada, that not only shuhada but perfected lights of churubin. Those perfected lights in the thousands, they were killed because they were Musa. They were not killed for any other reason. They were killed for the sake of Pharaoh's fear of the name Musa, and that this is going to be a Musa, kill him. So its sin was given to Pharaoh, but its blessing and its hasanat of these churubin was given to Sayyidina Musa. And the light of Sayyidina Musa, because they described him like an electricity, very powerful presence and reality. Why? Because from malakut he was surrounded by these churubin. The immensity of lights that were surrounding from this action that Pharaoh thought he was doing, and that's why Allah always describes these shaitans, they plan and they think they're clever, but Allah's plan already exists within their plan. Allah wrote the program, they don't know they're just enacting Allah's program. And they probably hit their heads, oh why we did like that, look how powerful Nabi Musa is. He's a result of those thousands of Musas in churubin realities with no gunaah, no wrong, perfected immense light. If one rijal is like 1,000, imagine tens of thousands of Bani Israel how they were dressed with that light and how they were given their light and their allegiance to Sayyidina Musa. And the Musa meant like electricity, and his secret was the electricity for their kingdom. Right? He was the one who put their cap on their pyramid and he brought light and power to their whole kingdom. Pharaoh didn't want to release him because he was going to take the electricity away, he was going to take the power away from those pyramids. Now people want to know, why is it happening like this?
means that Allah's azimat, and Mawlana Shaykh was saying in his sohbat from 15 years ago, we mentioned the other day. Allah want to show something, but Allah's not in need to show Himself. Allah doesn't show Himself for this earth, He don't care for the earth. He wants to show for the greatness of Sayyidina Muhammad, that you know this Prophet, how much I love him, his nation they all fast, they do all these actions. This light of his descendant that is entering into the earth, everybody go into your homes, and the whole earth shut down. Never in the history of this earth. No war, no nothing has done that. The whole earth was like a switch went off, go into your homes. Why? Allah wanted to show the ihtiram of Sayyidina Muhammad's light coming in from his descendant, from his grandchildren. The light is coming, the sign and isharat of his presence is coming. Go into your home. Take your balance and hisab of who you are. If you're bad, you should know you're bad. There's no more grey coming out. If you're bad and you want to give yourself to badness, you're going to come out darkened. And if you're good and you give yourself to goodness, good action and good character, don't play with them, don't let them to punish and beat you with a stick to prove something. Allah's stick is out. You move left and right, it's going to hit you in the head in a way that you can't imagine. You go towards the light. If you go towards the light, you'll be dressed. So that when these bodies are dying and dying, don't think, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتِ رَأَيْتَ النَّاسَ يُدْخِلُونَ فِي الدِّينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Oh, when you see the day in which mankind comes in droves to the religion of Allah, do you think that mankind Allah cares about their physical coming in, making shahada in the mosque and then debating with you of this aqeedah and that aqeedah? This is deen of Allah. This is the fitna of shaitan. The deen of Allah is pure and perfected, is maqam al-ihsan, is a perfected religion. So then awliyaullah are coming and teaching from the heart of Sayyidina Mahdi that what Allah wanted is that when you see these souls start to come, because the soul that dies of calamity, the calamity has already cleaned them. They are free from being bonded and grabbed in their graves, because the dunya punished them already, cleansed them, washed them, granted them to be shuhada, granted them to be martyred if they have belief. It will clean them in which the soul is not confined and is standing at attention, waiting for an advice and a guidance from the kingdom of their Lord. At that time Allah describing, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. When you see all these souls on a daily basis from every hospital and everywhere they die, there are awliyaullah's nazar and soul upon them, bringing them all into the deen of Allah. وَكَانَتْ تَوَّابًا. And Allah proof is they were forgiven. Praise Allah that how magnificent and munificent Allah that He says, I'm not going to go because this akhir zaman and all this creation is under the guidance of Sayyidina Muhammad for my ihtiram and love for Prophet I'm not going to send them to Jahannam. Because there's the ummah who accepted and the ummah yet the dawah hasn't arrived. Now the dawah phase has started. If they don't want the dawah with their body, no problem, Allah will give the dawah on their soul. And that's why Allah describing them, praise me. And I'm the forgiving and most merciful one. Look at my forgiveness, that through their difficulty I granted them light and blessings to reach towards that reality, and they come in droves. So it means every day thousands are coming into this reality.
their light and their soul will be given to the reality of Sayyidina Mahdi salam. Those lights will be the lights of guidance that guide humanity to the way of Allah. Go back to all their descendants and all their loved ones and begin to inspire within their homes, because they're not confined. They're like the lights of awliya, that they're going into the homes guiding and pushing people, come to the reality, come to the reality, to bring in and usher in an immense awakening upon this earth that the earth has never seen before. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen wa hurmati Muhammad al Mustafa wa basira Surat al Fatiha. Ameen ya rabbil alameen. What time is it coming? Is that at 10 o'clock? Hmm? Oh, shall بنية ختم خوجگان. Let's do the ختم خوجگان. We can turn this one off. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوت الأربعين، نوت الاعتكاف، نوت الخلوة والسلوك والصيام في هذا المجلس يا رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام ومن كل ما يخالف الشريعة ومن كل ما يخالف الطريقة ومن كل ما يخالف المعرفة ومن كل ما يخالف الحقيقة ومن كل ما يخالف العزيمة ومن كل ما يخالف العظيم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sharif, I'm asking to see ourselves at Rosa Sharif in the presence of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimadadakum min nazarakum Sayyidina Rasul Kareem ya Habibullah.
فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 انشراح شريفة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين والحمد لله رب العالمين. للشرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة روح إمام طريقة غوث خليك شان نقشبند محمد ويسى البخاري، سلطان أولياء الشيخ عبد الفايز الداغستاني، سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ الشام كباني، الشيخ عدنان كباني، الشيخ محمد عادل، مولد خالق الخشدواني، صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام، وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام، سيف الله سيدنا عليه السلام، ثم سيدنا بكر الصديق، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، إمام الحسن السلام، إمام الحسين السلام، وسيدنا فاطمة الزهراء الصلاة والسلام، وسائر وساداتنا وصدقين. الفاتحة. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، إلا له إلا له إلا له، أنت الهادي أنت الهادي ليس الهادي إلا هو. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. على بذكر الله تطمئن القلوب على يا الله 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 الله
حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي حي
الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق، 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 الله الله حي، 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 الله حي، يا قيوم 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 الله حي، يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم، يا هو يا هو يا دائم، الله يا هو يا دائم، الله يا هو يا دائم، يا دائم يا دائم يا دائم يا الله، يا حليم يا حليم يا حليم يا الله، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله، يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله، يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله، يا معين يا معين يا معين يا الله، يا ستار يا ستار يا ستار يا الله، يا غفار يا غفار يا غفار يا الله، يا جبار يا جبار يا جبار يا الله، يا قهار يا قهار يا قهار يا الله، يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله، يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، يا ودود يا ودود يا ودود يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله، يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله، يا حنان يا حنان يا حنان يا الله، يا منان يا منان يا منان يا الله، يا ديان يا
ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله يا سيد يا صاحب يا صديق يا رسول يا الله حسبنا الله ربنا الله، حسبنا الله ربنا الله 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 سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله سيدنا المهدي خليفة الله أزهره الله أجابنا الله أزهره الله أجابنا الله أزهره الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله أيده الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله نسأله الله أجابنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ربنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب. الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ولا مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية، خاصة روح إمام طريقة غوث خليل كشان نقشبند محمد ويس البخاري، سلطان أولياء الشيخ عبد الفيض الدغستاني، سلطان أولياء الشيخ محمد ناظم حقاني، مولانا الشيخ هشام كباني، شيخ عدنان كباني، شيخ محمد عادل،
مبدأ خالق الخروج دواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا عليه السلام ثم سبك الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمة عليه الصلاة والسلام وسائر ساداتنا وصدقين الفاتحة. Ameen. Thank you very much. That concludes our zikr for tonight, and we'll be back on inshallah for Wednesday for Laylatul Baraz Nisf Shaban inshallah, which is a very holy night and immense blessings. And from now till that night asking Allah to grant us that night, grant us His favours, grant that our rizq to be blessed, and that our rizq is not in need of people, that Allah to be sending that rizq, and that we have from Islam, Iman wal Maqam al Ihsan, and that to have good health and prosperity, that Allah save us from His anger that entering upon this earth and every type of difficulty that about to open upon this earth, that be under the rahmah and nazar of Sayyidina Muhammad inshaAllah bi hurmati Muhammad al-Mustafa wa basir Surat al-Fatiha. Shafat ya Rasul al-Kareem. Ameen. Taqabbalallah. See everybody next week inshaAllah.